Hello friends, welcome to our channel. Today I am discussing accounting standards in that AS3. Statement of cash flows. AS3 provides information about historical changes in cash and cash equivalents of an enterprise by means of a cash flow statement, which classifies cash flows during an accounting period into operating, investing and financial activities. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది ఏవైనా హిస్టారికల్ చేంజెస్ వస్తే క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెన్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అలాగే క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో మనం ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ని క్లాసిఫై చేసి అకౌంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము. డ్యూరింగ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ classify operating, investing and financial activities. Objectives of AS3. AS3 యొక్క objective ఏంటంటే to assess, to require, to assess ability of the entity to generate cash and cash equivalents. ఎంటిటీ యొక్క ఎబిలిటీ ఏంటంటే క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ని జనరేట్ చేయడం. నీడ్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ టు యూటిలైజ్ దోస్ క్యాష్ ఫ్లోస్. నీడ్ ఏంటంటే ఆ క్యాష్ ఫ్లోస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం. టైమింగ్ అండ్ సర్టెనిటీ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. టైమింగ్ అండ్ సర్టెనిటీ దీనికి క్యాష్ ఫ్లోస్ని జనరేట్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ టు రిక్వైర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద హిస్టారికల్ చేంజెస్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents of an entity. Presentation of a statement of cash flows. Cash flow statement ఎలా present చేస్తారు అంటే రిపోర్ట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్ అని చూస్తారు డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్. ఆ పీరియడ్లో అవి ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారంటే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, ఫినాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెన్స్. ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ చూద్దాం. దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ ప్రొడ్యూసింగ్ ద యాక్టివిటీస్ అదర్ దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫినాన్షింగ్ యాక్టివిటీస్. ఫినాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ కానిదే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. రిపోర్టింగ్ అండర్ డైరెక్ట్ మెథడ్, అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. మనం జనరల్గా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ని 2 వేస్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఒకటి డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇంకోటి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్. డైరెక్ట్ మెథడ్లో మేజర్ క్లాస్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ రిసిప్ట్స్ అండ్ గ్రాస్ క్రాస్ పేమెంట్స్ ఆర్ డిస్క్లోజ్డ్. ఏమి డిస్క్లోజ్ చేస్తారంటే రిసిప్ట్స్, పేమెంట్స్ మాత్రమే డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఉంటాయి. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో అయితే నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాదు, నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎనీ డిఫరల్స్ ఆర్ అక్యురల్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ పేమెంట్స్. ఏవైనా ఫ్యూచర్కి సంబంధించిన క్యాష్ రిసిప్ట్స్ కానీ పేమెంట్స్ని కానీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ అసోసియేట్ విత్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫినాన్షింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఫినాన్సింగ్కి, ఇన్వెస్టింగ్కి ఏదైనా అసోసియేట్ అయిన ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో డిస్క్లోజ్ చేస్తారు. ఎంటిటీస్ ఎంకరేజ్డ్ టు ఫాలో డైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ మే బి యూస్ఫుల్ ఇన్ ఎస్టిమేటింగ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఎంటిటీస్ ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేసేది అండ్ ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ మెథడ్. ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్ని ఎస్టిమేట్ చేయడం కోసం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఎస్టిమేట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉండదు. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ద అక్విజిషన్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ and other investment not included in cash equivalents. లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ పర్చేస్ చేసిన, సేల్ చేసిన ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ కిందికి వస్తుంది. Financing activities are activities that result in changes in the
size and composition of owner's capital and borrowings of the entity. Financing activities are activities result in changes in size and composition of owner's capital. Owner's capital యొక్క కాంపోజిషన్ ఏదైనా చేంజ్ జరిగితే సైజ్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఓనర్స్ క్యాపిటల్ గురించి ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే అది ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ, ఓనర్స్ క్యాపిటల్ లేదా బారోయింగ్స్, ఈ రెండిటిలో ఏవైనా చేంజెస్ జరిగితే మనం ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్లో డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. An entity shall report major class of gross cash receipts and gross cash payments arising from financing and investing activities. An entity shall report major class of gross cash receipts and gross cash payments during financing and investing activities arising from. దేని నుంచి అరైజ్ అవుతాయి అంటే ఫినాన్సింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ నుంచే ఎక్కువగా మనకి పేమెంట్స్ కానీ రిసిప్ట్స్ కానీ ఎక్కువ జరిగేది ఫినాన్సింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి మాత్రమే, ఆపరేటింగ్తో పోలుస్తాయి. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెన్స్ చూద్దాం. క్యాష్, ఇట్ కంప్రైజెస్ క్యాష్ ఆన్ హ్యాండ్ and demand deposits with bank. Cash related ఏవంటే cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents చూద్దాం. or short term highly liquid investments. Short term లేదా highly liquid investments are readily convertible to no amounts of cash. రెడీలీ కన్వర్టబుల్ టు నో అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్గా మనం ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు, రెడీలో ఉంటాయి, త్వరగా చేసేసుకుని ఈ విధంగా ఉండేవి క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు అండ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వాల్యూ. తక్కువ రిస్క్ ఉండేవి, వాల్యూ చేంజ్ అవ్వడానికి తక్కువ రిస్క్. ఆర్ నాట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పసెస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్కి ఉండదు క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్లో. హ్యాస్ షార్ట్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ సే 3 months ఆర్ లెస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. టైం పీరియడ్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, 3 months లేదా అంతకంటే తక్కువ. ఎప్పటి నుంచి? డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ నుంచి. ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటివంటే క్యాష్ ఈక్వివాలెన్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెన్స్. క్యాష్ ఈక్వివాలెన్స్ నుంచి ఏమి ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ షేర్స్. క్యాష్ ఫ్లోస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. Key indicator of the extent to which the operations of the entity have generated sufficient cash flows. Repay loans, maintain the operating capability of the entity, pay dividends, make new investment without recourse to external sources of financing. ఎంటిటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఎలా జనరేట్ చేసుకుంటుంది అంటే లోన్స్ని రీపే చేయడం వలన, లేదా మెయింటైన్ ద ఆపరేటింగ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ, లేదా పేమెంట్ డివిడెండ్స్, లేదా మేక్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వితౌట్ రికోర్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్సింగ్. దీని ద్వారా సఫిషియంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని జనరేట్ చేసుకుంటుంది. జనరల్లీ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ద ఈవెంట్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యావ్ రోల్ ఇన్ ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. జనరల్గా రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ లేదా అదర్ ఈవెంట్స్ నుంచి నెట్ ప్రాఫిట్ లేదా లాస్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి క్యాష్ రిసీప్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ద రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. మనం గూడ్స్ని సేల్ చేయడం వలన, సర్వీసెస్ని రెండర్ చేయడం వలన క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటాము. గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్న గూడ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి, మనకి క్యాష్ రిసిప్ట్స్ క్యాష్ వస్తుంది. ఇలా
జనరేట్ చేసుకుంటారు క్యాష్ని. నెక్స్ట్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఎలా, రాయల్టీస్ లేదా ఫీజ్, కమిషన్ అండ్ అదర్ రెవెన్యూస్ నుంచి. నెక్స్ట్ క్యాష్ పేమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం పే చేస్తున్నాం ఎవరికి, క్యాష్ పేమెంట్స్ టు సప్లయర్స్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం పొందినందుకు మనం పే చేస్తున్నాం. క్యాష్ పేమెంట్స్ టు అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయీస్కి క్యాష్ పే చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్యాష్ రిసీప్ట్స్ అండ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంటిటీ ఫర్ ప్రీమియం అండ్ క్లెయిమ్స్, యాన్యుటీస్ అండ్ అదర్ పాలసీ బెనిఫిట్స్. ఇంకా క్యాష్ రిసిప్ట్స్, క్యాష్ పేమెంట్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఎంటిటీ ఫర్ ప్రీమియం అండ్ క్లెయిమ్స్, యాన్యుటీస్ అండ్ అదర్ పాలసీ బెనిఫిట్స్. నెక్స్ట్ క్యాష్ పేమెంట్స్ ఆర్ రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ unless they can be specifically identified with financing and investing activities. ఇవన్నీ క్యాష్ ఫ్లోస్ని జనరేట్ చేసుకోవడం కోసం. ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్, ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్, ఆప్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ స్వాప్ కాంట్రాక్ట్ when the contracts are held for dealing or trading purposes. Cash flows arising from the purchase and sale of dealing or trading securities. Cash advances and loans made by financial institutions since they relate to their main revenue producing activity. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ కింద మనం ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ చూసాం. ఇప్పుడు మనం క్యాష్ ఫ్లోస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ కింద చూద్దాం. Cash flows arising from investing activities represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future incomes and cash flows. మనం ఖర్చు చేసి మరి ఏదైనా రిసోర్సెస్ని కొనుక్కొనేసి పెట్టుకుంటాం ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్లో. ఆ రిసోర్సెస్ వల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో క్యాష్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే క్యాష్ పేమెంట్స్ టు అక్వైర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటాంజిబుల్స్. ద పేమెంట్ ఇంక్లూడ్ దోస్ రిలేటింగ్ టు క్యాపిటలైజ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ అండ్ సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. మనం ఏదైనా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే ఇంకా ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయంటే కాస్ట్లు. ద పేమెంట్ ఇంక్లూడ్ దోస్ రిలేటింగ్ టు క్యాపిటలైజ్డ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్, అందులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కూడా మనం పర్చేజ్ చేసిన కాస్ట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, ఇంటాంజిబుల్స్ అండ్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్. క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఇక్కడ క్యాష్ పేమెంట్, ఇక్కడ క్యాష్ రిసిప్ట్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటామంటే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్లో మనం పర్చేస్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ని సేల్ చేసిన, ఏవైనా ఇంటాంజిబుల్స్ని సేల్ చేసిన, ఇంకా అదర్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ని సేల్ చేసినప్పుడు క్యాష్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్లో. క్యాష్ పేమెంట్స్ టు అక్వైర్ ఈక్విటీ ఆర్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అదర్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్స్ అదర్ దెన్ పేమెంట్స్ ఫర్ దోస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సిడర్డ్ టు బి క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆర్ దోస్ హెల్డ్ ఫర్ డీలింగ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ పర్పసెస్. క్యాష్ పేమెంట్స్ టు అక్వైర్, మనం క్యాష్ ఇంకా దేనికి పే చేస్తాము అంటే టు అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ లేదా డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అక్వైర్ చేసుకున్నప్పుడు క్యాష్ పే చేస్తాము. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్స్ అదర్ దెన్ పేమెంట్ ఫర్ దోస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సిడర్డ్ టు బి క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆర్ దోస్ హెల్డ్ ఫర్ డీలింగ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ పర్పసెస్. Cash receipts from sale of equity or debt instrument of other entities and interest in joint ventures. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్లో. క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆర్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అదర్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్స్ అదర్ దెన్ రిసిప్ట్ ఫర్ దోస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సిడర్డ్ టు బి క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ అండ్ దోస్ హెల్డ్ ఫర్ డీలింగ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ పర్పసెస్. ఇదే పాయింట్ ఇక్కడ క్యాష్ పేమెంట్స్, ఇక్కడ క్యాష్ రిసిప్ట్స్.
cash advances and loans made to other parties other than advances and loans made by a financial institutions. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, టూ పాయింట్స్ లింక్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్యాష్ అడ్వాన్సెస్ అండ్ లోన్స్ మేడ్ టు అదర్ పార్టీస్, ఇక్కడ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రీపేమెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ అండ్ లోన్స్ మేడ్ టు అదర్ పార్టీస్. Cash payment for future contracts, forward contract, option contract, and swap contracts, except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the payments are classified as financing activities. Same ikkada cash receipts from future contract, forward contract, option contract, and swap contract, except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the receipts are classified as financing activities. Ikkarto examples of investing activities is over. Next we will discuss financing activities. దానికి ముందుగా మనం ఒక నోట్ చూద్దాం. When a contract is accounted for as a hedge of an identifiable position, the cash flows of the contracts are classified in the same manner as the cash flows of the position being hedged. Financing activities law useful in predicting claims on future cash flows by providers of funds to the entity. Examples: cash proceeds from issuing shares or other equity instruments. షేర్స్ని ఇష్యూ చేసి మనం క్యాష్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్లో. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమి ఇష్యూ చేయొచ్చు? క్యాష్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ఇష్యూయింగ్ డిబెంచర్స్, లోన్స్, నోట్స్, బాండ్స్, మార్టగేజెస్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. ఇవి ఇష్యూ చేసి మనం క్యాష్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. క్యాష్ రీపేమెంట్స్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ బారోడ్. క్యాష్ రీపేమెంట్ వచ్చేసి మనం బారో చేసిన అమౌంట్స్కి పే చేయడం వలన పేమెంట్ జరిగిపోతుంది. ఇక్కడ ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్లో రిసిప్ట్స్, పేమెంట్స్ చూసాము. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 3 పార్ట్ 2 నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. Bye viewers.